was born in India, and I came here about 3.5, and my family's from Kolkata, and I've been back probably 5 or 6 times. I think there's a distinction between having a Bengali identity and having an Indian identity if you're an immigrant in this country. I think in order to have a Bengali identity, a person should have grown up with many Bengalis, day-to-day interaction with Bengalis, and not just weekend interaction, but school interaction and nighttime interaction, to have a real Bengali identity. I have less so of a Bengali identity because where I grew up at the time, in the 80s, the Bengalis were still dispersed. There were Bengali communities, strong Bengali communities, but not the same numbers as what you might see in the Gujarati community or the Punjabi community, where the kids really truly grew up together. Koeliya gaane thamao ebar kuhutan toroi kuhutan bhalo lage na yar koeliya. বাড়িতে বাবার কাছ থেকে আর প্রত্যেক গরমের ছুটিতে ওখানে গিয়ে দাদু দিদুর সঙ্গে কথা বলতাম, ওখানে সবার সঙ্গে বাংলা বলতাম। ক্লাস 7-8-এ আমি ওখানে শান্তিনিকেতনের পাঠভবনে পড়েছিলাম। I was born in California, but I grew up in California and near Kolkata. আমি অনেকক্ষণ শান্তিনিকেতনে থেকেছি আর কলকাতায় থেকেছি। I was born in London, but I grew up in Boston, Massachusetts, in the United States of America. তো তখন আমি ছোট, আমার তখন 5-6 বছর বয়স। তখন থেকে বাবা বলছে যে এখানে আসলে একটু তবলা বাজাও, তবলা শেখাচ্ছে। তারপরে ছোটবেলায় বাংলা স্কুলে যেতাম রবিবারে, বাংলা শিখতে, লিখতে and পড়তে as well. So my parents were very involved in my, Bangaliana. Slowly and surely, after I graduated college, I just started doing music and natok and stuff like that, and went back to school, went to graduate school at Harvard and then Moscow Arts Theatre School, studied acting there, got my master's there. So did the Bengali way of education, but did also the Bengali way of revolution. বাড়িতে বাংলা, বাইরে ইংলিশ, এরকম করেই বড় হয়েছি। আমরা কয়েকজন যারা ছিলাম, আমরা ভারতবর্ষ থেকেও, ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকেও, আর আবার বাংলাদেশীয় কমিউনিটি ছিল। আর বনানী ঘোষ আসতেন নিউ ইয়র্ক থেকে, আর প্রত্যেক সপ্তাহেও না, মাসে একবার ওই ইন্টেন্সিভলি শুক্র শনি রবি করে রবীন্দ্রসঙ্গীত শেখাতেন ছোটদেরকেও বড়দেরকেও। কিন্তু সেটাও একটা ছিল। বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজের দিক থেকে কোনো বাংলা ক্লাস বলে ছিল না, ওই বাড়িতেই আমি বাংলা বলছি। বাংলা লেখা পড়াতেও আমি দিদিমার কাছে শিখেছি দেশে। আর ওই গরমের ছুটিতে জুন জুলাই আগস্ট সাধারণত আমি কলকাতায় কাটাতাম। আর কলকাতায় ওই দাদু দিদিমার কাছে ওই সময়টা বোধহয় আমার আরও বাংলা ভাষা বা বাংলা কালচারের সাথে যোগাযোগটা বেশি হয়। It just happens that I was born here. I was born in the United States, but what defines your nationality? What defines it? Your language, your culture, your music, your food, your parents, your family, your value system, your religion, your philosophy, your spirituality. And in every respect, I'm an Indian. Immigrated to this country in 1973. My father immigrated. I was 8 years alienated in this country. We had a different kind of immigrant experience. My parents never felt that they were in a foreign country. They felt that they were coming here for a better life. Puja started here in 1979. That was the first Durga Puja. And first it started mainly Saturday and partially Sunday. And after a few years, it became Friday, Saturday, Sunday. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people. My parents are first generation immigrants, and so they were raised with a set of values that they've instilled in me. And it's a little different because
I'm born and raised here. I'm an American, but I'm also Indian, and having those values instilled in me gives me a broader perspective on life, because I'm very much Indian, but I'm also American. So, and my friends identify that within me. সিক্সে পড়ি, আমি মন্টক্লেয়ারে থাকি, মন্টক্লেয়ার নিউ জার্সি। আমি ক্লারিনেটও বাজাই, স্যাক্সোফোনও বাজাই। কারণ মা বাবা সবসময় বাংলা বলে আমার সামনে, আর ওরা সবসময় আমাকে বাংলা বলায় বাড়িতে, তো তার জন্য বাংলাটা এখনও একটু আছে, কিন্তু আনফর্চুনেটলি এখন আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছে, কিন্তু হোপফুলি আমি বাংলাটা রাখতে পারবো। I can just pick up a book in Bengali and try to read it here, or I don't feel the urgency or the immediacy of that connection, and yet at the same time I feel like I'm terrified of losing it. I feel like it's so important that I would hate to lose it, and I'm always thinking about sort of how deep my dad's understanding of Bengali culture is, and my hope is to someday, approach that. But I just don't think I can do that living in the US. বাবা বাঙালি আর আমার মা নিউ ইয়র্কে বড় হয়েছে, ও আমেরিকান, সেজন্য আমি half having two cultures. I think it's more exciting than just one. And I get to be both American and Bengali, although there's a lot of confusion about being both. India was much more exciting than living in California. All of my close friends who've been to my house know that I speak Bangla with my father, and know that we eat a lot of Indian food and things like that, and that I travel to India all the time. I'm not sure, a lot of them see me as Indian American, I think, and I don't think very many of them see me as only American. But I would say that my friends in India don't see me as Indian at all. Bhala anga ta then ta ke ta. বাঙালি কালচার থেকে অনেক ফেমাস পোয়েট, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলো, মিউজিশিয়ানস, তারপরে নাচের লোক, আমাদের কালচারটাই ভীষণ আর্টের প্রোন কালচার, রাইট?